demo site where I can show you. Yeah, so here listen, இந்த பேங்க்குக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பாத் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பேங்க் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you can see நான் டெக்ஸ்ட் வச்சு எடுக்கிறேன். Just assume that we are going to take with respect to text. How will you write the XPath? So we can write a text of equal to, suppose if I'm writing bank, I'm not able to get one of them. So now you see, in front of bank I'm leaving one space, at the back of bank I'm leaving one space. அப்ப இந்த பேங்க்ன்ற டெக்ஸ்ட்க்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருக்கு? ஸ்பேஸ் இருக்கு. அப்ப நீங்க அதை பார்த்து டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ப்ராப்பரா லொகேட் ஆகாது. So what is the better option? You can copy that and paste. Able to understand? So அப்ப எப்பயுமே நீங்க ஒரு எக்ஸ்பாத் எழுதுறதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஆட்ரிபியூட் வேல்யூவை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Clear no? Fine. So we will try to run the Facebook program using CSS selector. Okay, so first we will find out the address. So to find the address, okay, listen, how can you find the address? So we have to use by dot. So whatever the type of locator you have to use, that we have to find. So இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? CSS selector. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா CSS selector வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So double quotesல can I give input hashtag email? இது கரெக்டா இல்லையா? input hashtag email னு கொடுக்கலாமா? CSS selector கொடுத்து ஓகேவா? So இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். Can we name that variable as ID? Can we name that variable as ID? And what is the data type for that? By. Okay, next to find the web element, how will you find out the web element? By passing address. In the web element, we have to use driver dot find element. So here I have to give ID. ID. Okay, now so what will be the return type? Web element. So I can give this as text username. Okay, I can use send keys method to pass the text. I can use send keys method to pass the text. Okay, similarly for password, what we can do? So you see, I'm going to write it directly. I'm not going to write find the address under. So we are going to write driver dot find element by dot CSS selector. So can I write input again? Input hashtag pass. Input hashtag pass. ஏன்னா நீங்க வந்து பாஸ்வேர்டுக்கு ஐடின்ற ஆட்ரிபியூட்ல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? பாஸ்ன்ற ஒரு வேல்யூ வந்து இருக்கும். So return type will be web element again. So I'm giving text password. So text password dot send keys. I'm giving some value. Okay. So now if I run the program, so both username and password will be entered. Okay. Along with this, if I want to click the login button by using one more format of CSS selector, how can I write? Driver dot find element by dot CSS selector. So here I can give within double quotes in I think that will be button, right? Button name equal to login. Check பண்ணி பார்த்தலாமா கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. We will have a check over this. Okay, it's one of them. Fine. So the return type will be again web element. Return type will be again web element. So let me rename this as button login. So button login dot click. So now if I execute the program, username and password will be entered and login button will also be clicked. Are you able to understand? So this is all about the CSS selector. This is all about the CSS selector. Okay, fine. So with this, locators are over. Okay, move on to the next topic. Any doubts in the locators? Sir, absolute expert. Absolute expert la நம்ம சிலபஸ்ல கிடையாது. Send keys இந்த டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணமா ஃபர்ஸ்ட். Excuse me sir. டெஸ்ட் யூஸ் சொல்லுங்க. Send keys யூஸ் பண்ணும்போது return type கொடுக்க தேவையில்லையா சார்? See send keys ன்ற மெத்தட்க்கு வந்து return type கிடையாதுங்க एक्चुअली. அப்ப get text மெத்தட் கொடுக்கும்போது மட்டும் return type கொடுத்து தான் கொண்டு வரணும். send keys மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன? கீயை வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ் பண்றது.
ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பாஸ் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? கெட் டெக்ஸ்ட் மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன? அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட். கெட் டெக்ஸ்ட் மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன? ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நான் கெட் பண்றோம், டெக்ஸ்ட்டை கெட் பண்ணிட்டு வரணும். அப்போ ஒரு வேல்யூவை ஃபெச் பண்ணிட்டு வருது, அந்த வேல்யூ ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ எப்போ வந்து ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குதோ அப்போதான் அதுக்கு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும். சென்கீஸ் மெத்தடோட பர்பஸ் என்னங்க? ஒரு டெக்ஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து எந்த அவுட்புட்டும் கிடையாது. அப்போ அந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா, ஜஸ்ட் மூவ் யுவர் கர்சர் ஓவர் த மெத்தட். If you find void that represents that method don't have any return type. அந்த மெத்தட் வந்து எந்த ரிட்டர்ன் டைப்பும் கிடையாது. Similarly for click method also, just move your cursor, என்னங்க காமிக்குது? void. அப்ப அந்த மெத்தடுக்கு என்ன கிடையாது? ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. Are you able to understand? Whenever your method gives you some output, then only it will have some return type. Get text method வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டா கொடுக்குது. That's the reason why it is having the return type. ஓகேவா? send case method is doing the action what we are telling. ஓகேவா? அப்ப அதுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. ஓகேவா? நமக்கு அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள். நீங்க உங்க கர்சர் மேல மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதே நீங்க ஃபைண்ட் எலமெண்ட் மெத்தட்ல மூவ் பண்ணீங்கன்னா வெப் எலமெண்ட்ன்றோம். அதான ரிட்டர்ன் டைப் வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? ஃபைண்ட் எலமெண்ட் மெத்தட்ல மூவ் பண்ணீங்கன்னா வெப் எலமெண்ட். ஓகேவா? So you can move over by, okay, so especially the CSS selector, what is the return type? By. Are you able to understand? Fine. Yes, any other doubts related to locators? சார் இப்போ வந்து சார் அது இன்கரெக்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாங்க சார். இப்போ அங்க கீழே வந்து இன்கரெக்ட்னு வந்திருக்கு. அந்த கெட் பண்ணனும் எப்படி சார் எடுக்கிறது? சரி, அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் எடுங்க. நீங்க இன்கரெக்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தரீங்க, ஓகேவா? Right, you are writing some incorrect username password. And if you click the login button, see, இந்த இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க? எக்ஸ்பாத் எடுங்க. இதுக்கு எக்ஸ்பாத் வருது இல்லையா? ஓகேவா? எக்ஸ்பாத் எடுத்து கெட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஓகே சார். கெட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துரும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே சார். Okay, any other doubts? ஸோ எக்ஸ்பாத்தும் சிஎஸ்எஸ் செலக்டரும் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் சேம் தான். எதை வச்சு வேணாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் லொகேட்டர் தாங்க. ரெண்டுமே கஸ்டமைஸ் லொகேட்டர் தான். என்ன மேஜர் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் வந்து ஃபார்வர்ட்ல மட்டும் தான் டிராவல்ஸ் ஆகும். பட் எக்ஸ்பாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will traverse both in the backward direction as well as in the Flipkart வெப்சைட்ல listen please. ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க சர்ச் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேற ஒரு டேப் ஓபன் ஆகும். இந்த இதுல போயிட்டு உங்களால எந்த ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நீங்க உங்களுக்கு விசிபிளா பார்த்தா இந்த டேப்ல தான் கண்ட்ரோல் இருக்க மாதிரி தெரியும். கரெக்டா? விசிபிளா பார்த்தா நம்ம ஜஸ்ட் நேச்சுரலா இப்படி ஒரு ப்ரௌசரை பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு எங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இந்த டேப்ல தான் கண்ட்ரோல் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரிஜினலா பார்த்தா உங்க செலினியமோட கண்ட்ரோல் வந்து பேரண்ட் டேப்ல தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எந்த டேப்ல நீங்க ஆபரேஷன் பண்றீங்களோ அதுதான் பண்ணணும். லிசன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கண்ட்ரோலை நீங்க வேற ஒரு டேபுக்கு மாத்தினா மட்டும்தான் இந்த டேப்ல ஏதாவது ஒரு ஆபரேஷன் வந்து பண்ண முடியும். அதெல்லாம் நம்ம விண்டோஸ் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம ஃபியூச்சர்ல படிக்க போறோம். இதே செலினியம்ல. ஓகே, ஒரு டேப்ல இருந்து கண்ட்ரோல் இன்னொரு டேப்க்கு எப்படி மாத்துறது? சி, ஆஸ் எ ஹியூமனா நம்ம பார்த்தா அந்த இடத்துல வந்து உங்க கண்ட்ரோல் இருக்க மாதிரி தெரியுங்க. பட் எந்த டேப்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் பண்ணீங்களோ செலினியமோட கண்ட்ரோல் அங்கேயே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க தான் அது கமாண்ட் எழுதணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டேப்ல இருந்து செகண்ட் டேப்க்கு அதோட கண்ட்ரோலை ஸ்விட்ச் பண்ணணும். ஸ்விட்ச் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த இமேஜையும் நீங்க எதையும் கிளிக் பண்ண முடியும். இதில் இருக்க டெக்ஸ்டையும் எதையும் கெட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நம்ம விண்டோஸ் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் படிக்கும். ஓகே, ஃபைன். Okay, we'll move on to the next one. So next we are going to discuss about the navigation commands. This is all about the locators. Next we are going to discuss about the navigation commands. Okay. So navigation commands. You see, in WebDriver interface, there is a method called get. What is the purpose of that method? Get the value. What is the purpose of the get method? URL. To launch the URL. What is the purpose of the get method? To launch the URL. Okay, fine. So similarly, in WebDriver interface, you can see your notes also. We have a method called navigate. Okay, so அந்த நேவிகேட்ன்ற மெத்தட அதோட பர்பஸ் என்னன்னு படிக்கிறது அந்த நேவிகேஷன் கமெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க வெப்டிரைவர் இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேவிகேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அந்த மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன, ஓகேவா, அதை படிக்கிறது தான் நேவிகேஷன் கமெண்ட்ஸ்.
Listen, please. So listen. So the navigation commands are used to launch the URL. Navigation commands are used to launch the URL. Sir, இதுதான் get method பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா additionally it is also used to navigate from one URL. It is also used to navigate from one URL to another URL. It is also used to navigate from one URL to another URL. Okay. It is also used to navigate to the previous URL. Navigate to the previous URL and forward URL. Previous URL and forward URL. Additionally, it is also used to refresh the current web page. Okay, so listen, இதோட syntax வந்து பாத்தீங்கன்னா the syntax of the navigation command is driver dot navigate. So driver is nothing but the web driver reference. ஓகேவா? அப்ப அந்த வெப் டிரைவரோட ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், மெத்தட கால் பண்ண முடியும். சோ அதுல இருக்க ஒரு மெத்தட் தான் என்ன மெத்தட், நேவிகேட். அதுல இருக்க ஒரு மெத்தட் தான் என்ன மெத்தடுங்க, நேவிகேட். ஓகேவா? சோ ஃபைன். சோ லிசன், navigate.to அப்படின்னு கொடுப்போம். navigate.to. அப்போ இதுல நீங்க என்ன URL டபுள் கோட்ஸ் தரீங்களோ அந்த URL நேவிகேட் ஆகும். என்ன URL டபுள் கோட்ஸ் தரீங்களோ அந்த URL லான்ச் ஆகும். ஓகேவா? சோ இந்த கமாண்ட் வந்து எதுக்குன்னா டு லான்ச் தி URL and navigate from one URL to another URL. So ஒரு URL லான்ச் பண்றது இந்த கமாண்ட் தான். ஒரு URL இருந்து இன்னொரு URL நேவிகேட் பண்றதுக்கும் இதே கமாண்ட் தான். ஓகேவா? So then we have one more syntax, driver dot navigate dot forward. So இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா to launch the forward URL. Next we have one more command, driver dot navigate dot back. So இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to navigate to the backward URL or to navigate to previous URL. Next we have driver dot navigate dot refresh. So இதோட பர்பஸ் என்னன்னா to refresh the current URL or current web page. ஓகேவா? see first இது எல்லாமே நான் driver dot getன்ற மெத்தட் வச்சு நான் பண்ண போறேன். எல்லாத்தையும் driver dot getன்ற மெத்தட் வச்சு பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறம் navigateன்ற மெத்தட் வச்சு பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இந்த Facebook URL லான்ச் பண்ணிருக்கோம். அதுல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நவ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு அனதர் URL, அந்த Facebook URL இருந்தபடியே நான் என்ன பண்ணணும், வேற URL மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகைன் ஐ கேன் யூஸ் driver dot get. Again I can use driver dot get. Mute ல யாருங்க அது? Please be mute. Okay. So again I have to use driver dot get. Okay. So let me use some other URL. Let us assume that Facebook ல இருந்து நம்ம எதுக்கு லாகின் பண்ண போறோம் அப்படின்னா Flipkart. Okay. Facebook ல இருந்து நம்ம Flipkartக்கு நேவிகேட் பண்ண போறோம். டபுள் கோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Flipkart. Double quotes Flipkart. Okay. So now let me run the program. You can see Facebook username password enter ஆகும், login button click ஆகும். Again it will move on to Flipkart. Program terminated, sir. Just give me a minute. Let me run it again.
terminated. Closing கொடுத்துருக்கோம். No problem. Okay, listen. நான் ஜஸ்ட் இது மட்டும் கமெண்ட் பண்றேன். இதை மட்டும் ஜஸ்ட் நான் கமெண்ட் பண்றேன். ஓகேவா? கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன லான்ச் பண்ணிருக்கோம்? Facebook. ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிளிப்கார்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம டிரைவர் டாட் கெட்ன்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? ஒரு யூஆர்எல்ல இருந்து இன்னொரு யூஆர்எலுக்கு லான்ச் ஆக முடியுது. அந்த ஆக்சுவலா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் அதை லான்ச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அது எதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ஓகேவா? பட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் ஒரு யூஆர்எல் இன்னொரு யூஆர்எலுக்கு லான்ச் பண்ண முடியும். இப்போ நான் திரும்பவும் ஃபேஸ்புக் யூஆர்எல் போகணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ் டிரைவர் டாட் கெட்னு கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அந்த யூஆர்எல் தரணும். டிரைவர் டாட் கெட்னு கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அந்த யூஆர்எல் நான் கொடுக்கணும். டிரைவர் டாட் கெட்னு கொடுத்துட்டு திரும்ப அந்த யூஆர்எல் தரணும். அப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக், திரும்ப ஃபிளிப்கார்ட், அகைன் ஐ கெட் பேக் டு த ஃபேஸ்புக். ஓகேவா? ஸோ அப்போ கெட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியும் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு யூஆர்எல் இருந்து இன்னொரு யூஆர்எலுக்கு நேவிகேட் பண்ண முடியும். பட் அப்ப எதுக்காக நேவிகேட்னு தனியா ஒரு மெத்தட் பாக்குறோம்? அப்படின்னா லிசன், இது அப்படியே இந்த 3 லைனையும் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? கெட்ன்றதையே ஃபுல்லாவே கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். கமெண்ட் பண்ணிட்டு let me show you the difference now. First I'm going to launch the URL by using navigate method. So அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணனும்? driver.navigate.to. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் Facebook லான்ச் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. For example, I'm launching the Facebook URL. Okay? So, but driver.navigate.to use பண்ணி Facebook URL launch பண்ண போறேன். என்னால என்ன பண்ண முடியுது? As usual, get method என்ன பண்ணுதோ அதே பண்ணுது. Again, I want to move to Flipkart. So listen, this time to navigate to another URL, I can give driver.navigate.to. Okay, திரும்ப driver.navigate.to ன்னு கொடுத்துட்டு Flipkart URL கொடுக்க போறேன். Okay, I'm going to use the Flipkart URL. Okay. So now first Facebook will be launched. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll be moving on to Flipkart. No issues with that. But the advantage is if I want to go back to the previous URL, okay, to navigate to previous URL, I can simply give driver.navigate.back. My URL வந்து மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை. If I want to move to the forward URL, so to navigate to the forward URL, driver.navigate.forward. ஸோ அப்போ நான் யூஆர்எல் வந்து ஒரே ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு அதுக்கு எதுக்கு நேவிகேட் பண்றோம் அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டா போதும். ஆஃப்டர் தட் ஃபார்வர்ட் பேக்னு கொடுத்தாவே எனக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? தட் மீன்ஸ் கேன் வி சே கெட் மெத்தட் வில் நாட் ஹாவ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் யூஆர்எல்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் லான்ச்ட், பட் நேவிகேட் மெத்தட் வில் ஹாவ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் யூஆர்எல்ஸ் தட் இஸ் பீங் லான்ச்ட். அந்த ஹிஸ்டரியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால மட்டும்தான் அதில் என்ன பண்ண முடியுது? ஃபார்வர்டு கொடுத்தா ஃபார்வர்ட் மூவ் பண்ண முடியுது, பேக் கொடுத்தா அது ப்ரீவியஸ் யூஆர்எலுக்கு மூவ் பண்ண முடியுது. புரியுதுங்களா? அப்ப இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கெட் அண்ட் நேவிகேட். கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் யூஆர்எல் லான்ச் பண்ணலாம், நேவிகேட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யூஆர்எல் லான்ச் பண்ணலாம். கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் நீங்க வேற ஒரு யூஆர்எலுக்கு மூவ் பண்ண முடியும், நேவிகேட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியும். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா கெட் மெத்தட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த யூஆர்எல் இருந்து வந்தோன்ற ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணாது. பட் நேவிகேட் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஆர்எல் வந்தோன்ற ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணும். அதனாலதான் நான் ஜஸ்ட் பேக்னு கொடுத்தாவே ப்ரீவியஸ் யூஆர்எலுக்கும் ஃபார்வர்டுன்னு கொடுத்தாவே முன்னாடி இருக்க யூஆர்எலுக்கும் மூவ் ஆகுது. Are you able to understand? Okay, so last one, we can also refresh the current web page. To refresh the current web page. Okay, so what is the command? driver.navigate.refresh. So refresh ஆகிறது நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும்னா மேல அது திரும்பி ஒரு தடவை லோட் ஆகும். அதான் refresh. ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக what I'm going to do, I'm using some record sleep. டக்குன்னு வந்துடும், அதனால நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகே, I'm giving some 4000 milliseconds. ரெடாட் ஸ்லிப் யூஸ் பண்ணா என்ன எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணும்? இன்டரப்டட் எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ. ஸோ
So now let me run the program. First Facebook, Flipkart, again to Facebook, again to Flipkart. ஒரு 4 seconds அப்புறம் என்ன பண்ணும், refresh ஆகும். ஆச்சா? Are you able to understand? Okay. See, direct இருந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியல, load ஆகும். Let me run it again. Are you able to understand? Okay. So this is all about the navigation commands. So there is an important interview question in this particular topic. So what is the difference between get method and the navigate method? What is the difference between get method and the navigate method? The get method and navigate method. Both of them are used to launch the URL, correct? Used to launch and navigate. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is also used to launch and navigate the URLs. Launch and navigate the URLs. But the major difference is it doesn't store the history of previous URLs. But this one, it stores the history of previous URLs. Next, third important point. Okay. No refresh is possible. But we can do refresh using the navigation commands. So refreshing the web page is possible. Okay. Able to understand? Okay. Any other doubt in navigation commands? Any doubts in navigation commands? Navigation commands other doubt irukka? Fine. So next we are going to discuss about the WebDriver commands or WebDriver methods. Okay, so we know that WebDriver is an interface, right? WebDriver is an interface. Okay, it contains lot of abstract methods. So in that, what are all the methods we have discussed till now? We have discussed about the get method. Okay, What is the purpose? To launch the URL and navigate the URL. What is the return type of this method? It doesn't have any return type. There is no return type. What is the argument for this method? String. URL string. URL நம்ம எப்படி பாஸ் பண்றோம்? டபுள் கோட்ஸ் தான் பாஸ் பண்றோம், கரெக்ட்டா? What is the argument for this method? String. Similarly, what are all the other methods we have discussed? Get title, get current URL. What is the return type of this method? String. What is the return type of this method? String. What is the argument for this method? No argument. Just check பண்ணி பாருங்க. Then we have discussed a method called as the get current URL. இதெல்லாம் புரியுதுங்களா? Everyone able to understand? இதுக்கு என்ன return type? String. Next, what is the argument for this method? No argument. எப்படி சார் ஆர்குமெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றீங்க? சிம்பிள். இந்த மெத்தடை கால் பண்ணக்குள்ள அந்த பேரந்தசிஸ்ல ஏதாவது பாஸ் பண்ணா ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. அந்த பேரந்தசிஸ்ல நீ எதுவும் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த மெத்தடுக்கு என்ன கிடையாது? ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? So get current URL, again no argument. ஓகேவா? Next, close அப்படின்ற மெத்தட் பார்த்தோமா? This method has no return type, no argument. Okay? No return type, no argument. Just giving no. Okay, fine. Next, வேற என்ன மெத்தட் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும்? Find elements. Very good. Find element. The find element. இந்த ஒரு மெத்தட் தான் பார்த்திருக்கோம். Find elements நம்ம இன்னும் பார்க்கல. இந்த மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்ட். அது ரிட்டர்ன் டைப் என்ன? Web element. What is the argument? Very good. By. Argument என்னது? By. ஓகேவா? Fine. Next, வேற என்ன மெத்தட் பார்த்தோம்? என்னங்க? இல்ல. Get text என்றது web element இருக்க மெத்தட். Navigate. Very good. Navigate.
நேவிகேட். ப்ரோ ஒரு டவுட் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ க்ளோஸ் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட் கொஞ்சம் இன்னொரு வாட்டி எடுக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? க்ளோஸ் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட். க்ளோஸ் மெத்தடுக்கு ஏதாவது ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றீங்களா? டிரைவர் டாட் க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல ஏதாவது ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றோமா? இல்ல. அதே போல அந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் டைப் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஜஸ்ட் அந்த மெத்தட் மேல கர்சர் வச்சு பாருங்க. void. Void means no return type and at the same time we are not passing any argument. Okay, find element method. Find element method இங்க பாருங்க, line number 18 பாருங்க ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறோமா? அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு லைன் நம்பர் 20ல நம்ம வந்து ஃபைண்ட் எலிமெண்ட் மெத்தடுக்கு என்ன பாஸ் பண்றோம்? ஐடி. அந்த ஐடின்றது என்னது? பைன்ற அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸோட வேரியபிள். கரெக்டா? அப்ப அதுக்கு ஆர்குமெண்ட் என்னது? பைன்ற அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ். கரெக்டா? ஓகே. So now one more thing. Listen. Actually, the driver.navigate இருக்கு இல்லையா? If you take driver.navigate, if you take the return type, we have something called as a navigation. Navigation அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are having a class. ஓகேவா? இந்த navigation அப்படின்ற கிளாஸ்ல தான் உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் இருக்கு? toO இல்ல backஓ, forwardஓ, refreshஓ இது எல்லாமே இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேவா? சோ நம்ம இது ரிட்டர்ன் டைப் எடுத்து எழுதுறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? சி ஆக்சுவலா பார்த்தா இப்படி தான் எழுதிருக்கணும். நம்ம இந்த யூஆர்எல் என்னவோ அந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம இங்க கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிளிப்கார்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபிளிப்கார்ட்ன்றதை நம்ம இங்க கொடுக்கணும். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு லைன்ல எழுத வேண்டிய கூட நம்ம ஒரே லைன்ல எழுதிருக்கோம். எப்படின்னா டிரைவர் டாட் நேவிகேட் டாட் டு அப்படின்னு எழுதுறோம். அப்போ டிரைவர் டாட் நேவிகேட் அந்த மெத்தடுக்கும் என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலா ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு. நேவிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ். நேவிகேஷன் அப்படின்ற கிளாஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் இதுக்கு ஆர்குமெண்ட் கிடையாது. நோ ஆர்குமெண்ட். எங்க ஆர்குமெண்ட் இருக்குன்னா நேவிகேஷன் ஒரு கிளாஸ் இருக்கா? ஓகேவா? நேவிகேஷன் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. டிரைவர் டாட் நேவிகேட்னு கொடுத்துருக்கேன். அதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னது? சரி நேவிகேஷன். நேவிகேஷன் சாரிங்க இன்டர்ஃபேஸ். இந்த நேவிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் என்ன மெத்தட் இருக்கு? ஆக்சுவலா டூன்ற மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடுக்கு தான் என்ன இருக்கு? ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. ஓகேவா? இதுக்கு நீங்க ரிட்டர்ன் டைப் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So we won't have any return type for that too. Are you able to understand? Appo so here we don't have any argument for the method called navigate. So அதாவது navigate என்ற மெத்தட் ஏதாவது ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றீங்களா? செக் பண்ணி பாருங்க. We will never pass an argument in the navigate. அதோட சப் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? டூஓ இல்ல பேக்கோ, சாரி பேக் ஃபார்வர்டு கிடையாது, டூ. அதுல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆர்குமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம். Are you able to understand? So அப்போ நேவிகேட் மெத்தடுக்கு வந்து நேவிகேஷன்ன்ற ஒரு ரிட்டர்ன் டைப்பும் ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே இல்லை. புரிஞ்சுதுங்களா? வேற என்ன மெத்தட் இதை தவிர பார்த்துருக்கோம்? வெப் டிரைவர் இது மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? ஓகே, we will discuss the other methods as well. So அதுதான் ஆக்சுவலா வெப் டிரைவர். ப்ரோ க்ளோஸுக்கும் குயிட்டுக்கும் என்ன ப்ரோ டிஃபரன்ஸ்? See, க்ளோஸ்ன்றது வந்து ஒரு விண்டோல மல்டிபிள் டேப்ஸ் ஓபன் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இருக்க உங்க செலினியமோட கண்ட்ரோல் எந்த டேப்ல இருக்கோ அந்த டேபை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணா அது க்ளோஸ். இல்ல அந்த ஃபுல் விண்டோவுமே க்ளோஸ் பண்ணா அது குவிட். நம்ம இன்னும் மல்டிபிள் டேப் வச்சு ப்ரோக்ராம் என்ன எதுவும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல. ஓகேவா? சோ அதனால நம்ம இன்னும் குவிட் மெத்தட் பார்க்காம இருக்கோம். So today we are going to discuss one more WebDriver commands called as there is a method called as a manage சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கா? ஓகேவா? சோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So listen, to manage. So the purpose of the manage is, okay, manage, we are going to discuss about the manage method. The purpose of this particular method is to manage the window. Okay. So என்னெல்லாம் ஆபரேஷன்ஸ் இதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first we can maximize the window. ஓகேவா? or maximize, you can see நீங்க ஜெனரலாவே ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஸ்கிரீனோட ஃபுல் சைஸ்க்கு வருதா இல்ல ஒரு சர்டைன் பார்ட் ஆஃப் சைஸ் மட்டும் வருதா? நீங்க ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணி பாருங்க, ஸ்கிரீனோட ஃபுல் சைஸ்க்கு வருமா இல்ல வந்து ஒரு 75% ஆஃப் ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் வருமா? 75% தான் வரும். அப்ப இதை நான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும், என்னோட ஸ்கிரீன் சைஸ் என்னவோ அந்த ஃபுல் ரெசல்யூஷனுக்கு அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா then I have to use, then there is a command. Okay, then there is a command. The syntax is driver dot we have manage
dot. So which one we are going to manage? Window. Window dot maximize. Driver dot manage dot window dot maximize. You will try to debug this command. You will try to debug this command. Okay, debug na one by one அது என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேவா? And one more thing, எப்போ maximize பண்றது வந்து ideal procedure அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see you can do maximize any time. That's not a problem. But நம்ம வெப் டிரைவரை இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே maximize பண்றது தான் ideal procedure. வெப் டிரைவரை இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே maximize பண்றது தான் என்னங்க ideal procedure. ஓகேவா? வெப் டிரைவர் இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே அது maximize பண்றது தான் என்னங்க ideal procedure. ஸோ அப்போ வெப் டிரைவர் அங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன், இது பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்? maximize பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ டு maximize I'm using driver dot manage. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு, ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு. இதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு, ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ன்ற இன்டர்ஃபேஸ்ல அந்த ரெஃபரன்ஸ் இது மேனேஜ். ஓகேவா? I'm going to call a method called manage.window. இதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கு, again window. again வந்து என்னங்க விண்டோ. இந்த விண்டோன்ற இன்டர்ஃபேஸ்ல ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அந்த மெத்தட் தான் என்ன மெத்தட்னா மேக்ஸிமைஸ். இதுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. அப்ப இந்த 3 லைன்ஸ்ல எழுத வேண்டிய கோட் தான் நம்ம எப்படி எழுதிருக்கோம்? டிரைவர் டாட் மேனேஜ் டாட் விண்டோ டாட் மேக்ஸிமைஸ். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் தான், நீங்க எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். உங்களோட சாய்ஸ் தான். எய்தர் நீங்க இந்த ஒரு லைன்ல எழுதிட்டு, ஓகேவா, இந்த 3 லைன் தேவையில்லை, அப்படி இல்லைன்னா எய்தர் யூ கேன் யூஸ் தி அதர் வே ஆல்சோ. Are you able to understand? அப்போ so here let us try to debug this. Driver dot manage அப்படின்னு கொடுத்தா இதோட ரிட்டர்ன் டைப் ஆக்சுவலா என்னது? இதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னங்க? So here we have something called as the options. Okay, what is any argument? Is there is any argument? No argument. No arguments. Next, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆப்ஷன்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சு என்ன மெத்தட் கால் பண்றேன்? விண்டோ. ஓகேவா? விண்டோன்றது இந்த இடத்துல மெத்தட். ஓகேவா? சோ அப்போ இந்த மெத்தட் எது ரிட்டர்ன் டைப் இருக்குங்களா? எஸ், விண்டோ. சி இன்டர்ஃபேஸோட நேமும் ரெஃபரன்ஸோட நேமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ரியல் டைம்ல வந்து அதே போல ஆப்ஜெக்ட் நேம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏபிசிலாம் தர மாட்டாங்க. எம்ப்ளாயின்னு ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ரியல் டைம்ல எம்ப்ளாயி ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஆப்ஜெக்ட். அந்த கிளாஸ் நேம் என்னவோ அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த நோட்டேஷன் மட்டும் மாறும். அப்போ விண்டோன்றது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் நேம், அதே நேம்ல ரெஃபரன்ஸ் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அப்படிதான் இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இங்க மேனேஜ் அப்படின்னு வருதுன்னா, மேக்ஸிமம் வந்து உங்க மெத்தடோட நேம் என்னவோ அதே நேம்ல தான் வரும். மேனேஜ்ன்றது மெத்தட் நேம், அதே நேம் எனக்கு வருது. அதே போல ஒன்னு கிளாஸோட இன்டர்ஃபேஸோட நேம் என்னவோ அதே நேம்ல வரும். ஓகேவா? அப்பதான் நீங்க அந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியும். நீங்க ஏபிசிடின்னு கொடுத்தா என்ன தெரியும்? நம்ம ஏபிசிடின்னு கொடுத்தா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லெட்டர்ல கூட தரலாம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஏபிசிடி தரோம். பட் ரியல் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லென்த்தியா தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் நேம்லாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ விண்டோன்ற ஒரு ரிட்டர்ன் டைப், இதுக்கு ஏதாவது ஆர்குமெண்ட் இருக்குங்களா? நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், விண்டோன்ற இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்? மேக்ஸிமைஸ். So இந்த மெத்தடுக்கு is there any return type? No return type, no arguments. Are you able to understand? அப்போ ஒரு விண்டோவை உங்க ஸ்கிரீனோட மேக்ஸிமம் சைஸுக்கு நீங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும், ஃபுல் சைஸ் கொண்டு வரணும், ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா what is the command we have to use? driver.manage.window.maximize. Are you able to understand? Can you see the difference now? ஓகேவா? ஸோ அப்போ சார் மினிமைஸ் பண்ண முடியுமா? தட் வில் பி தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கரெக்டா? மேக்ஸிமைஸ் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணணும்? மினிமைஸ் பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஸோ எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இட்ஸ் நாட் மினிமைசிங் எக்ஸாக்ட்லி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீசைசிங் த விண்டோ. Okay, how to resize the window? Again, there is a predefined class called as the dimension. Okay,
ஸோ டைமென்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னா இட்ஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு கிளாஸ். இட்ஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு கிளாஸ். இந்த டைமென்ஷன் கிளாஸோட பர்பஸ் என்னன்னா here you can mention the size of the window. You can mention the size of the window to be launched. Okay, in terms of pixels. ஓகேவா? see இதோட syntax நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. டைமென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ டைமென்ஷன் எனி ஆப்ஜெக்ட் நேம். ஸோ த பெஸ்ட் அப்ரோச் வில் பி திஸ் ஒன், ரைட்? கரெக்டா இல்லையா? ஓகேவா? இதுக்கு வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நீங்க 2 வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட், ஒய் கோஆர்டினேட். ஓகேவா? உங்க ஸ்கிரீன் வந்து 2D தானே? எல்லாத்தோட ஸ்கிரீனும் 2D தான், கரெக்டா? அப்போ எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ல வந்து எனக்கு எவ்வளவு ரீசைஸ் ஆகணும், ஒய் கோஆர்டினேட் எவ்வளவு ரீசைஸ் ஆகணும்ன்றத பிக்சல் வச்சு கொடுக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I'm giving like 750, see இது approximate count தான், because we exactly don't know what is the pixel of our screen. அதே போல ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்கிரீனும் மாறும், சைஸ் மாறும், அதுக்கு ஏற்ற பிக்சலும் மாறும். ஓகேவா? I'm approximately giving like 750. ஓகேவா? அப்போ அதோட ஒரிஜினல் பிக்சல்ல இருந்து 750 பிக்சல் வந்து ரெடியூஸ் ஆனா என்ன ஆகும், 250 பிக்சல் ரெடியூஸ் ஆனா என்ன இருக்குமோ அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது மட்டும் கொடுத்தா பார்த்தாங்க. அடிஷனலா வாட் we have to give again driver dot manage dot window dot minimizeலாம் கிடையாதுங்க. set size அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இந்த மெத்தட்ல வந்து நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணணும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸா பாஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸா நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்றீங்க, எவ்வளவு சைஸ்க்கு வந்து ரீசைஸ் ஆகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் கிவ் ஹியர் இட் செல்ஃப். ப்ரோக்ராம் ரொம்ப லென்த்தியா இருக்குல்ல, எப்படி காப்பி பண்ணுவீங்க? இஸ் இட் ஃபைன்? ஓகேவா? சேம் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணட்டுமா? So this one is for maximizing the window. Okay, let me give like this so that you can understand. This one is for maximizing the window. So next, let us resize the window. Okay, for that what should I do? I have to create object for the dimension class. So dimension is equal to new dimension. Okay, so here one more thing, you have to import the dimension first. Okay, you have to import the dimension from selenium package. After importing, I have to give the values. Pixel on the group. Okay, I'm giving like 750. Okay, after giving the values, what should I use? Driver dot manage dot window dot set size. Our target size is actually dimension. Okay, let me give some dot sleep. So why I'm giving dot sleep means அது maximize ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம டைமென்ஷன் குறையிறது தெரியணும். ஸோ அதுக்காக தான். Are you able to understand? Actually, first maximize ஆச்சு 750. You see, இந்த சைஸ் வந்து உங்களால எக்ஸாக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, அக்யூரேட்டாலாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களோட பிக்சலும் மாறிட்டே இருக்கும். Okay, so if I give like 500, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு சைஸ் வந்து குறையும். Okay, are you able to understand? In case if I give like, say for example, if I give like 100 and 100, that's for a funny aspect. Okay. Yeah, wait பண்ணது அப்படின்னா தட்டார் சீட் கொடுத்துருக்குங்க. Are you able to understand? இது புரிஞ்சது இல்லையா? So with respect to whichever the requirement, we can minimize our window. புரியுதுங்களா? See again, இதை நம்ம டீபக் பண்ணலாம். driver dot manage இதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னவா இருக்கும்? driver dot manage ஆப்ஷன்ஸ். இதோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேவா? அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸோட மெத்தட் தான் என்ன மெத்தட்? ஆக்சுவலா விண்டோன்ற மெத்தட். ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸோட மெத்தட் தான் விண்டோ. ஓகேவா? இதுல வந்து என்ன மெத்தட் இருக்கு ஆக்சுவலா? ஸோ இதோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோ. இந்த விண்டோவோட ரெஃபரன்ஸ்ல
இந்த விண்டோவோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன மெத்தட் கால் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா செட் சைஸ். இந்த மெத்தட் வந்து ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. Can I say it's pixels both in x axis as well as in the y axis, x coordinate and the y coordinate. Are you able to understand? Okay, next. So what else we can do is so நீங்க ஒரு தடவை URL லான்ச் பண்ணி பாருங்க. Always you can notice that your URL will your tab will be in the left hand side top corner. எப்பயுமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமைஸ் ஆனாலும் சரி மினிமைஸ் ஆனாலும் சரி எப்பவுமே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டாப் கார்னர் தான் இதாயிட்டு இருக்கும். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரீபொசிஷன் த டேப் விண்டோ, அந்த விண்டோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்க்ரீனோட சென்டர்ல வேணும் இல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல வேணும். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரீபொசிஷன் த விண்டோ, reposition the window. Again, there is a predefined class called as the point. There is a predefined class called as the point. Okay. So again, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு predefined class தான். இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா to mention the location in terms of pixels. To reposition the window. ஸோ விண்டோவை நீங்க ரீபொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ன்ற கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? அகைன் இதோட சின்டாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to create object for the point. Okay, point that is equal to new point. Okay, நீங்க எப்படி பிக்சல்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தீங்களோ அதே போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் வந்து தரணும். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ ஹியர் ஐ ஹேவ் டு யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm giving like 500 means along the x coordinate it will move 500 pixel, along the y coordinate it will move 500 pixel. ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 500 டவுன்வர்ட்ஸ் வந்து 500 மூவ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அகைன் நாட் ஒன்லி திஸ் வி ஹேவ் டு கிவ் அகைன் driver dot manage dot window dot set position. ஓகேவா? அதுல நம்ம யூஸ் பண்ண போறது தான் பாயிண்ட். Are you able to understand? Okay, so let us try this. So this is to resize the window. Again, let me give one more third sleep. Let us wait for 3 seconds. Okay. So here to reposition the window, so here first I have to create object for the point class. That is equal to new point. So this is what I have to give as usual pixels. Okay. So I'm giving like 500, 500. So I have to import the point class from the. So here you have to import from the selenium package. AWT package வந்து import பண்றீங்க work ஆகாது. java.awt package வந்து import பண்ணாதீங்க work ஆகாது. selenium package வந்து import பண்ணிக்கோங்க. Next I have to use driver.manage.window.set position. Here it is asking for the target position. I'm giving point. Okay. Okay, are you able to understand? Actually பார்த்தா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரீபொசிஷன் ஆயிடுச்சு. Are you able to understand this? Next, we can also delete the cookies from the window. ஒரு URL லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது cookies இருந்தது, unwanted blocker இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்மளால delete பண்ண முடியும். ஓகேவா? So for that there is a syntax. So we have to go for driver.manage. Simply can you delete all cookies. driver.manage.delete all cookies. But இது நம்ம விஷுவலா பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஃபைன். So these are all the WebDriver comments. இதுல இருக்க methods like get window handles இதெல்லாமே தனியா ஒரு டாபிக்ல பார்ப்போம். get window handles அப்படிங்கறத தனியா ஒரு டாபிக்ல பார்ப்போம். So next வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மத்த எல்லா மெத்தட்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். find elements வந்து நம்ம இதுல பார்ப்போம். I mean get page source. என்னங்க?
get page source. Huh? Switch to. Okay. Listen. Get page source. அதை இப்போதைக்கு பார்ப்போம். Switch to நம்ம வேற ஒரு டாபிக்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? Get page source. இதோட பர்பஸ் என்னன்னா, if the listen please. If you want the entire DOM, இந்த DOM இருக்கு இல்லையா, ஒரு வெப் பேஜோட DOM இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த DOM வந்து நீங்க ஓபன் பண்றீங்க. ஓகேவா? அப்படின்னா let you know one more solution. இந்த வெப் பேஜ்ல போய் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. வியூ பேஜ் சோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த டெவலப்பருக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் காட்டுவாங்க. டெவலப்பருக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே காட்டுவாங்க. மேஜரா இதில் யூஸ் பண்ண டேக் நேம், லிங்க், இது எல்லாமே இந்த பேஜ் சோர்ஸ்ல கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து எனக்கு கன்சோல்ல பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா, இந்த கம்ப்ளீட் திங் வந்து எனக்கு கன்சோல்ல பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா, then I have to go for a method called get page source. Then I have to go for a method called get page source. Okay, so get page source. Next one பாத்தீங்கன்னா driver dot get page source அப்படின்றத மெத்தட். இந்த மெத்தட் வந்து எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் கிடையாது. நீங்க எந்த வெப் பேஜில் இருக்கீங்களோ அந்த வெப் பேஜோட இந்த டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ் சொல்லக்கூடிய பேஜ் சோர்ஸ் என்ன பண்ணும், கன்சோல்ல கொண்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அப்ப இந்த மெத்தட் ரிட்டர்ன் டைப் இருக்குமா? இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த ஸ்ட்ரிங். இது ஆர்குமெண்ட் வந்து கிடையாது. நோ ஆர்குமெண்ட். ஓகேவா? செக் பண்ணி பார்ப்போமா? இப்போ URL லான்ச் பண்ணாங்க பேஜ் சோர்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் லான்ச்சிங் தி URL ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் driver dot get page source. Return type will be string. Okay, and I'm giving sys out of page source. So for your reference, இதெல்லாத்தையும் ரிமூவ் கமெண்ட் பண்ண போறேன். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கே தெரியாது ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஃபைன். இது நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கமெண்ட் பண்ணாம கூட ரன் பண்ணுங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம பேஜ் சோர்ஸ் இதுல தான் பார்ப்போம். கன்சோல் பார்க்கலாம். It's going to minimize. Okay, you can see here in the console your page source will be printed. Is it clear? நம்ம அந்த வியூ பேஜ் சோர்ஸ்ல என்ன பார்த்தோமோ அது கம்ப்ளீட்டா இதுல பிரிண்ட் ஆகும், கன்சோல்ல பிரிண்ட் ஆகும். எகைன் இது எதுக்காக சார் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிசன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டேக் நேம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு, மேஜரான டேக் நேம், நாட் ஆல் த டேக் நேம்ஸ், ஒரு மேஜரான டேக் நேம் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், கெட் பேஜ் சோர்ஸ்னு எடுத்துட்டு அதுல கண்டைன்ஸ்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாமா? அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா தானே வருது. அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து நான் கொடுக்குற டேக் நேம் இருக்கான்னு செக் பண்ண முடியுமா? ஓகே, அப்போ ஒரு வெப் பேஜ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் இருக்கு, டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ்ல லிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த லிங்க்ன்ற டேக் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கெட் பேஜ் சோர்ஸ். இந்த பேஜ் சோர்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங் தானே. இந்த ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு மெத்தட் இருக்கு. என்ன மெத்தட் அப்படின்னா, பேஜ் சோர்ஸ். இதான் ஸ்ட்ரிங்கோட ரெஃபரன்ஸ். கண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட். கண்டைன்ஸ் கொடுத்து ஐ கேன் கோ ஃபார் லிங்க். லிங்க் வந்து அந்த பேஜ் சோர்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால செக் பண்ண முடியும். இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ட்ரூவும் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ். இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், நான் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் என்ன படிக்காம இருக்கீங்க, கவர் பண்ணாம இருக்கீங்க. ஸோ அதனால இப்போ நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் குட். இப்போதைக்கு பேஜ் சோர்ஸா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு. ஓகேவா? ஏன்னா நிறைய பேர் மிங்கில் ஆயிருந்தாலும் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் என்ன படிக்காம இருக்கீங்க. அப்போ கண்டைன்ஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு புதுசாக தான் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ as of now be clear with this one. View page source, get page source means அந்த பேஜோட மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கன்சோல்ல கொண்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம். எதுக்காகனா ஜஸ்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக. புரியுதுங்களா? So these are all the WebDriver methods that we are going to discuss. The remaining methods present in the WebDriver we will discuss in the forthcoming topics. Okay, clear? No? Fine. I think this is good for today. Okay, I'll stop up to this. You can copy down, please.